come in, sir? Yes, please. Good evening, sir. Thank you, sir. પરિચય આપો આપનો. Sir, my code is WNE. I have NE. Sir, I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya. I am a computer engineering graduate from LD College of Engineering. And post my graduation, I have worked in IT industry in TCS, wherein I got an opportunity to work for overseas project in UK as well. Goodness, okay. Sir, in the last examination conducted by GPSC for Gujarat Civil Services Class 1 and 2, I got selected as a state tax officer. Currently, I am working as a probationary state tax officer in Commissionerate of State Tax under Finance Department of Gujarat Government, sir. Okay. What is the difference between Great Britain and England? Sorry, sir. Difference between Great Britain and England. You said you had been to. Yes, sir. What is the difference? Sir, England is a state. I mean, it's not considered as a part of a. It is a one state part of a United Kingdom, and You mean to say that United Kingdom is different than- is a country and England is a state, just as Gujarat is a state and India is a country. You mean to say that? no, sir. Great Britain is a synonym referred for a United Kingdom, and it is a synonym for United Kingdom. Yes, sir. અરે યાર સિનોનિમ એન્ટોનિમ તો લેંગ્વેજમાં હોય. હા, કન્ટ્રીના કન્ટેક્સમાં સિનોનિમ ના હોય. Sir, alternatively, United Kingdom is been referred for Great Britain, but England is a part of a United Kingdom where Wales, Scotland, Northern Irelands have combined and formed to a. England, Scotland, Wales, Northern Irelands and Shetland Islands. All this put together is United Kingdom. United Kingdom. And England is one of the parts. It is an independent country and part of United Kingdom. Right? There are two different entities. Yes, sir. બરાબર. હું ગ્રેટ બ્રિટન હું યુનાઇટેડ કિંગડમ જઈ આવ્યો. બરાબર. હું એટલે કાં તો લંડન ગયો હોય, અરે કાં તો ઇંગ્લેન્ડ ગયો હોય, કાં જે કોન્સ્ટિટ્યુન્ટ પાર્ટ્સ છે હા એમાં ગયા હોય. ઓકે. આપનું શેમાં છે એન્જિનિયરિંગ? Sir, computer engineering. કમ્પ્યુટર. તો તમે તો કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં કેમ આગળ ના ગયા? એમાં તો ઘણા સ્કોપ છે. Sir, I have worked in a TCS for. તો ટીસીએસમાં પણ તમે આગળ જઈ શક્યા હો. તો ટીસીએસમાંથી તો હજી કોઈ સારી મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં તમે જઈ શક્યા હોત. Yes, sir. But my alignment. What was your salary? What was your last drawn salary in TCS? Sir, it was around 10 lakhs per annum. My goodness. તો એટલી સારી સેલરી છોડીને તમે બિલકુલ ગ્રાસરૂટથી ચાલુ કરશો? Sir, as far as the civil services of class 1 and 2 are concerned, I don't think so there are much salary difference between my last drawn salary and TCS. But sir, to be honest, I don't wanted to limit myself in a hardcore technical field. Rather than if I'll select here, I'll may get a chance in a diversified portfolio to work upon. And second thing is, sir, a kind of economic stability by virtue of job security and a social respect which and public servant will earn will that have attracted me towards this job, sir. What is your order of preference? Sir, my first preference is for Gujarat Administrative Services. Second preference is for Deputy Superintendent of Police. Third preference is for Assistant Commissioner State Tax. Supposing you are posted as Deputy DDO, what are your functions? Sir, the Deputy DDO would look after the panchayat related development in a respective district. So, looking after educations, health and other road and development related to the panchayat and the rural affairs development of a respective district, sir. Suppose you are posted as Deputy DDO રાજકોટ. Okay, sir. અને રિંગ રોડ ઉપરના બધા રોડ તૂટી ગયા હોય તો તમે શું કરશો? Sir, it would be, if it would be in a purview of panchayat, I will connect with my respective counterpart in R&B who will look for R&B panchayat within Rajkot. If it would be in a purview of Rajkot Municipal Corporation, we will connect with them and we'll try that it will repair as soon as possible, sir. રેસકોર્સ ઉપર એક PHC છે, બરાબર? એમાં કંઈ છત તૂટી ગઈ
તો તમે ડેપ્યુટી ડીડી તરીકે શું કરશો? Sir, temporary, if it is a huge loss, we may try to arrange an alternate arrangement until it's get repaired, and meanwhile we'll connect. ખાલી એક બાલ્કની પડી ગઈ છે તો શું કરશો? Then, sir, we will write to respective department to get it repaired, sir. Which department? Sir, I'm not sure within, but it would be looked by R&B Panchayat. Within R&B, there are multiple wings who looks after. So, as far as sir, I'm aware, within R&B, this is a bracket Panchayat. So, who looks after the Panchayat related development stuff, sir. પંચાયત રિલેટેડ ડેવલપમેન્ટ Stuffs. So, સ્ટફમાં શું આવે? means, sir, પાવડર ક્રીમ no, શું sir. આવે? સ્ટફ Roads and buildings which are. સ્ટફ વર્ડમાં શું આવે? રિલેટેડ સ્ટફમાં શું? પાવડર આવે, ક્રીમ આવે, શું આવે? No, sir. I mean. ડોન્ટ યુઝ સચ વર્ડ્સ હે ના સર. Okay, sir. તમારા પ્રેફરન્સમાં તમે ડીસી આપ્યો છે પહેલા નંબરે, ડીવાયએસપી આપ્યો છે બીજા નંબરે અને એસી ટ્રેક્સ આપ્યો છે ત્રીજા નંબરે, whereas you are serving right now in state tax department. What is the reason? Sir, the reason is, Why not AC tax first? sir, I feel the more diversified portfolio is given to a Gujarat Administrative Service Officer. So, in my preference, GAS has been given first. Even in the previous attempt, the same, my order of preference was the same. Even I tried for the first preference first, sir. ઓકે, તો ડીસીમાં જવાનું શું કારણ? Sir, as of now, as far as my salaries and grade structure is concerned, it is a grade 2 positions. Obviously, sir, DC would be a grade 1 position. I understand AC, CST would be at the same level. But in comparison to my current role or taxation, the GAS roles are more diversified. Even many independent bodies established by government have a positions for GAS. તમને ખબર છે એક પોસ્ટ છે ડેપ્યુટી કલેક્ટર ગુડખર? Sorry, sir, Deputy Collector. ડેપ્યુટી કલેક્ટર ગુડખર. Gudkhar. હા, ગુડખર અભયારણ્ય, ત્યાં ડેપ્યુટી કલેક્ટરની પોસ્ટ છે. તમને ત્યાં આગળ પોસ્ટિંગ આપે, તમે આ બધું જે કહું એને ત્યાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો? Sir, Deputy Collector Gudkhar would be for protections and wildlife protection of Gudkhar. So, until I am posted there, I have to look after that portfolio. But there are chances that I may get transfer in a future down the line 4 to 5 તમે years. ડેપ્યુટી કલેક્ટર ગુડખર છો Yes, sir. અને તમને મેસેજ રાતે 12 વાગે આવ્યો કે 4 ગુડખર મરી ગયા છે, તો તમે આગળ શું કરશો? Sir, first I'll report to respective forest department officials. I'll try to understand the cause, what was the reason for that death, whether it was because of our mismanagement or whether it was any disease. If it because of any particular disease, there are chances to. હવે ધારો કે પેલા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર છે આપને રિપોર્ટ કરશે કે એ કોઈ ભરવાડ હતો એને એના 12 બોર ગનથી 4ને પાડી દીધા, તો તમે ભરવાડ સામે શું એક્શન લેશો? Sir, I'm not sure about what are the actions for the shooting in a wildlife sanctuary. But yes, I'll report to a concern and try to get that adjudicated. ઓકે, તમને ખ્યાલ છે કે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં અને બીજા ઘણા બધા વિસ્તારોમાં નીલગાયનો ઘણો ત્રાસ છે? Sir, in a farms and in a rural area. ખેડૂતોને એનાથી ત્રાસ છે અને સરકારે કંઈક હમણાં પેલા સરપંચોને એમને હથિયાર પરવાના બધી રાઇફલના આપવાના પણ કંઈક એવી જોગવાઈ પણ કરી છે. તો એવી રીતે આ નીલગાય ત્યાંથી પસાર થાય તો સરપંચ એને મારી શકે? Sir, if it is only for a purpose to protect a rural areas or a farm in order from the nilgai, and government is positively thinking to provide the arm license to the surrounding people, they may kill. But I would suggest rather than using arms in a first instance, there can. નહીં, મોટી મોટી વાડો કૂદી જાય છે, તો 9 ફૂટની વાડ હોય એને કૂદીને જતી રહેશે. But there can be alternate from where the nilgai can get a fear. Those alternative can be tried so that they will not visit those farms. It is said that Assistant Commissioner State Tax has been given the highest and most powers in recent changes. And no other officer is enjoying that much power. Sir, I would say yes. After the implementation of GST regime, in the definition of proper officer, wherever in the various sections, assistant commissioner has been placed in almost all sections, apart from very few.
So all responsibility which every officer can do, assistant officer can do, bearing very few exceptions, sir. Right from the providing a registration to new vendor, cancelling the registration, looking after return compliances, proposals of search and seizures, even if there are tax What evasion. do you suggest about this fraudulent practice of bills and generating bills, and what can be the remedy? Sir, can I take an example to explain this, sir? Sir, in a GST regime, say for there are two entity, person A is selling a goods or raw material to person B. It is for hundreds rupees of a value, having an attracting an 18% of a goods. So person B will pay 118% to person A. Now person A at the end of month will pay those 18 rupees to government treasury. So this is how it works. Now, if after having a 50 rupees of profit or value addition, person B will sell those goods of 150 to someone else, he will again attract 18% of tax. So he will collect 177 from the one. He will at the end of month he will deposit those 27 rupees to a government treasury. While depositing those 27, he will utilize the 18 rupees which he has already paid to a previous buyer, a previous supplier, and provide only 9 rupees of a cash. Now, what people are doing in a fake invoices, they are getting, actually, they are not purchasing any goods or receiving any services in reality. They are just receiving a fake invoices from a fictitious firms there. So, rather than goods, they are just receiving a bill, they might be paying any cash amount just as a token. And they are reducing the tax liability. In our case, my tax liability from 27, I have reduced it by 18 because I have already paid. But in those bogus billing scam, sir, those 18 rupees are not actually received in a government treasury and they are enjoying their credits. So these are the consequences. Why it is not received? Because that has been paid by that fellow, na? No, sir. When the such chain starts, they people doesn't deposit those tax collected, or even they have just issued the bills. So there were no actually exchange of money. It was just a piece of paper. They have filed those returns, and So you don't have any kind of system whereby it can be. yes, sir. Now, sir, there is a system in a when any dealer files their return at the end of month. They have to showcase that yes, 18 rupees is my credit and 27 is my liability, which I have already shown. So 9 rupees I have to pay. But there are no hardcore limitations in the IT tool that those 18 rupees someone can by their own one, they can claim just I have 30 rupees of credit and I don't have to pay any rupees in a cash because I have 27 rupees of liability. What is the remedy? So, sir, earlier government has thought that they put a restriction there. So, whatever someone has supplied to them, if that is reflected in their inward supply, that amount of credit only they can take. So what will happen? The initiator of such chain will not have any inward supply. So obviously they have to paste everything into a cash. So the money will obviously come to a government exchanger. But that remedy has not worked because of compliance issue. Many times what happens, sir, supplier dealers are not able to file return on time because of genuine concern. Even though they file a late return with interest and penalty. So in such a cases, their credit will not be transferred to the other part. So government has removed that hardcore restriction. Earlier, in a very few months, it was there, but it was removed. So taking a loophole or advantage of this particular loophole, people are, or many tax evasions, people are doing. It is said that the staff of GST is also involved in this practice. Sir, They show the ways and means. Sir, to be honest, as such, I have not encountered such instances, but even I have also heard that there are people who got involved in that. But sir, I am not 100% sure whether there is a what is the exact position, sir. I am not truly aware about. What do you know about the special session of the Parliament? Sir, the special sessions, yet the agenda has not been cleared, but it is been speculated that it may be for introducing a reforms of one nation and one. Okay, no, I'm not talking about the agenda. What do you know about the provision of the special session? Sir, as such, there is no dedicated provision just only for a special session, but there is a provision in a constitution that both sessions, any consecutive sessions of a parliament should not have a gap of more than 6 months. Yeah. So, I think. What about special session? Sir, I think there is any provisions for a word special session. Okay, how many special sessions have been called so far?
Sir, I am not aware about. Sorry for this, sir. આપણે હમણાં 2 મિશન મોકલ્યા છે, એક ચંદ્રયાન-3 અને એક આદિત્ય L1. એ બંનેમાં સમાનતા શું છે? Sir, the similarity would be, sir, both are sent from Satish Dhawan Space Center. Apart from that, sir, I am not able to find any similarities because. તમારો જે કોડ છે એના અંદર એવો કયો શબ્દ ઉમેરીએ કે જેનાથી કોઈ એવો શબ્દ બની જાય કે જે ઘણું બધું કહી શકતો હોય? તમારો કોડ યાદ છે ને તમને? WNE, sir. એમાં બેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવી દો ને એકાદું. કંઈ પણ કરી શકો, આગળ પાછળ કંઈ ઉમેરવું હોય તો એ ઉમેરી દેજો. એડ કરો, માઇનસ કરો, ડિવાઈડ કરો. યુ હેવ અનલિમિટેડ પાવર. Okay. Sir, if I remove W, then any would be remain. I will add a rest letters of necessity. So the word would become a necessity. એટલું બધું ઉમેરશો? તમને એક જ શબ્દ ઉમેરવાનો કહેતો. Okay, sorry, sir. Then I have thought that I can add. ન્યૂઝ બને છે જો. Okay, yes, sir. S, if I let it. ન્યૂઝ એટલે News means routinely what we have heard is, but the full many times people are in a full form terms they are saying that north, east, west, and south. So everything about all directions. My friend, it is not only news, it is newspaper. What about PAPER? Sir, sorry, sir, I am not getting. Newspaper and NEWS, north, east, west, south. And what about paper? So yes, if we can add multiple letters, then it would become a news. We can consider it as a news. Past and present event reporting. Okay, sir. Paper stands for past and present event reporting. This is how entire word has come into being. Newspaper. So I am sorry, sir, but I was not aware about. No issue. No issue. Done. ફાઇન. ઇનફેક્ટ તમારા ખાલી સાહેબને પ્રશ્નમાં તમારા એક જ જવાબ ઉપર મેં તમને સીધા 4 માર્કનો જમ્પ આપી દીધો. ત્યાં સુધી તમારું પરફોર્મન્સ જરા શેટરિંગ હતું. હા, તમારું તમે બિલો સ્ટાન્ડર્ડ હતા, પણ યુ કેન સી મેં સીધા 4 માર્ક તમારા મેં ઇન્ક્રીઝ કર્યા એક જ જવાબ ઉપર તમારા. તમે છે ને તમારો ઇન્ટરવ્યૂ તમારા સબ્જેક્ટમાં ખેંચી જાઓ. એવું કરો કે જેથી તમારા સબ્જેક્ટ ઉપર આવી જાય એ લોકો. હા, ટેક્સેશન ઉપર તમને નોલેજ છે જો ટેક્સેશન ઉપર તમે ઇન્ટરવ્યૂ લઈ ગયા તો તમે જીતી ગયા. એટલે તમારે હવે એટલું જ કરવાનું છે કેમ કરીને ટેક્સેશન પર આવી જાય. ડાયરેક્ટ એ બાજુ થાય સર. જી સર. અને બીજું, તમને ગુજરાતી નથી ફાવતું? ના સર, મને ફાવે છે, પણ મેં સર તૈયારી છેલ્લા 4-5 વર્ષથી અંગ્રેજી માધ્યમમાં કરેલી છે, એટલે મને કદાચ કોઈ એવો વર્ડ્સ આવે ને પછી બોલવામાં હિચકિચાટ થાય, એટલે બાકી હું ગુજરાતી પણ સર મારું જન્મ ને નાનો મોટો હું અહીંયા જ થયેલું છું, એટલે મને ગુજરાતી પણ એટલું જ ફાવે છે. એટલે મેં લખ્યું છે ઇફ યુ હેવ એની પ્રોબ્લેમ ધેન ચેન્જ ધ મેં એ જ લખ્યું છે કે જે ભાષામાં પ્રશ્ન પૂછાવો તે ભાષામાં જવાબ આપો, હિતાવ રહેશે. જો કોઈ તકલીફ ના હોય તો ના, વાંધો નહીં સર. લખ્યું છે બરાબર. એટલે સર ઘણીવાર મારો ઓપિનિયન સર એવો છે, સર તમે મને કદાચ કરેક્ટ કરજો, કે આપણે અંગ્રેજીમાં બોલવાનું ચાલુ કર્યું હોય. મારું પાસ્ટ ઇન્ટરવ્યૂ જેમાં હતો ને એમાં મને પેનલના સરે મને પૂછી લીધું હતું દાસા સાહેબે કે તમને કઈ ભાષા ફાવશે, એટલે મેં જવાબ એમને આપ્યો હતો કે સર મને બંને ભાષા ફાવશે. એટલે તો બી એમણે સર મને એવો કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કરેલો કે ના તમે મને કહો એટલે અમે એ જ ભાષામાં પૂછીએ, એટલે પછી આઈ વોઝ બાઉન્ડ ટુ ગીવ એન આન્સર. એટલે મેં કીધું સર મને અંગ્રેજી વધારે ફાવશે, અને પછી મને બધા પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં જ આવ્યા બાય ગ્રેસ ઓફ ગોડ. કોઈએ મને એવું ડિસ્કમ્ફર્ટ કરવાનો ટ્રાય ના કર્યો કે એવી રીતે. પણ બીજું તમે અત્યારે જે તમારી હેરસ્ટાઈલ તમે બરાબર ઊંઘીને સીધા ઇન્ટરવ્યૂ આપવા આવી ગયા છે ને, એવું તમારો આખો એક ઓવરઓલ અપિયરન્સ આવે છે. એકદમ ક્લીન શેવ રાખો તો પ્રોપર ટ્રીમ કરજો. તમે સીધા ક્યાંકથી આવીને બેસી ગયા છો ને એવું અત્યારે ઓવરઓલ લુક છે. તમારા જરા અત્યારે જે કપડાં પહેરે છે એ પણ લાગે છે કે એટલીસ્ટ ઇન્ટરવ્યૂ માટે આ પ્રકારના કપડાં પહેરી ના આવે એમ. બેસથી ટાઈટ કપડાં બિલકુલ અને ક્લીન. અને તમે જો જસ્ટ લુક એટ યોરસેલ્ફ, તમે જઈને અત્યારે જો અરીસામાં તમને લાગે છે તમે ઇન્ટરવ્યૂ માટે પ્રોપરલી ડ્રેસ છો?
એટલે એ જરાક જોજો, ટ્રીમ બીમ કરજો બરાબર. જી સર. દાઢીવાળી બાકી બરાબર છે. આમ સોબર કલર વધારે સારા. હા. ઠીક છે ને? ક્યારે છે ઇન્ટરવ્યૂ? સર મારું 13 સપ્ટેમ્બર એટલે 6th ડે છે શેડ્યુલમાં પ્રમાણે છઠ્ઠો ઓકે દિવસ ફાઇન ફાઇન સ્ટીલ ધીસ ટાઈમ ઓકે તમારો ટ્રાય કરો કે તમારે આના પર જતું રહે. જી સર. ઓકે. થેન્ક યુ સર.